Bueno, buenos días. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Soy estudiante de la UNAD, profe. Yo soy su estudiante, el que le dio la oportunidad de poder presentar de nuevo la actividad de TAX 3, TAX 4. Como en el punto, en el numeral 2 del primer punto dice que grabar un audio y subirlo al foro, pues como no está el foro, entonces pues decidí hacer como este videito, profe, para que su merced me escuche la pronunciación. ¿Listo? Entonces pues aquí ya llené, profe, con las palabras según lo que leí, según la guía, y pues voy a leerla. Entonces empezamos. Hi Rosa, I'm having a great time in Colombia. My Spanish is very good, but I'm managing to understand what people say to me. Unfortunately, I remembered to see my dictionary. I hope to improve my Spanish while I'm here in Medellin. I'm planning to inspect a lot of Magtimes visiting tourist places like Pueblito Paisa and Guatapé. I want to go to Botero Plaza Park, Harvey, and I've decided to buy for attending the most recognized museums like the Antioquia Museum and El Castillo Museum and Garden. Yesterday, I went to see the Medellin most famous church San Jose. There were very long lines, but I managed to get in after about an hour. That place is amazing. And how does Johnny think? Did he decide to take far sock shoes? Council and Maria, does she still hair to her head her birthdays? I would love to bring them here with me in their marvelous place. This is definitely a place you will want to live. I'll write to you later. Listo, profe. Espero que me haya quedado bien la pronunciación y le agradezco por la oportunidad.